parecen tremendamente interesantes, importantes y otra palabra trascendental, necesario. Es importante y es necesario, como decía, el que chavales de otros países puedan intercambiar experiencias, hábitos de vida. En este caso, como estamos con hábitos de vida saludable, dieta mediterránea, deportiva, pues yo creo que eso es importante, porque a fin de cuentas lo que hacemos es estrechar lazos entre los distintos países y en este caso a través de los jóvenes. El principal beneficio que tiene para Lucena, con independencia del beneficio económico, que también puede resultar en un momento puntual más o menos interesante o importante, el principal beneficio para Lucena es la promoción de Lucena hacia el exterior, es ser capaces de difundir las posibilidades que encierra nuestro municipio y hacerlo a través de los jóvenes y a través de otros países. Yo creo que esa es la parte más importante. Lo resaltaba hace un momento, el hecho de que el 30% de los intercambios que se han llevado a cabo este último año en Andalucía provenga de Lucena, yo creo que es un dato revelador y muestra también parte del compromiso que tiene Lucena a través de la asociación Amigos por Europa, por ese compromiso que tiene por intentar difundir nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestros hábitos y por supuesto nuestra cultura. No solamente que seamos capaces de hacerlo a través de Lucena, sino que también lo hagamos a través de las pedanías. El hecho de que Jauja ya se integre en este proceso de intercambio y lo podamos conseguir en el mes de febrero, o que la Nava del Serpillar también se consiga, o se estén estudiando otros posibles intercambios con chavales y jóvenes de otros países, yo creo que es también motivador, cuando menos motivador, pero también es motivador, y yo creo que ahí es una clave interesante, es que seamos capaces de difundirlo también a la comarca. No tiene sentido, entiendo yo, el poder promocionar un espacio, un lugar, si no promocionas un territorio completo, porque al final lo que hacemos es complementar lo que tiene Lucena con lo que tiene los restos de municipios de la comarca. Yo creo que eso es fundamental y entendiendo la comarca como un lugar de destino. No olvidemos que estamos hablando de jóvenes que vienen a conocer Lucena, que vienen a conocer el territorio, pero que el día de mañana podrán volver otra vez a este territorio, a esta ciudad, si realmente se han llevado una experiencia gratificante, y de eso se trata, que se lleve una experiencia gratificante y que se lleven el nombre de Lucena y el nombre de la comarca, para que algún día, si no vienen, lo puedan difundir también a sus seres o a sus personas que tengan alrededor. Claro, es que yo creo que vivimos unos tiempos en los que el mundo se concibe de manera totalmente diferente. Afortunadamente, yo lo digo porque también he tenido la suerte de que familiares míos hayan podido participar en los intercambios. Bueno, yo no tuve la suerte de poder hacerlo, ¿no? Yo creo que eso afortunadamente se ha conseguido, ¿no? Estamos en otra dimensión y es importante eliminar y salvar barreras y salvar fronteras. Y la mejor manera de hacerlo es precisamente a través de estos intercambios, porque no solamente se comparten experiencias, es que también se puede compartir incluso hasta el idioma, ¿no? Porque al final estamos haciendo algo común. Estamos desarrollando proyectos comunes, proyectos de distintos países que confluyen, en este caso, en Lucena o pueden confluir en cualquier otro lugar. Por tanto, yo creo que es importante salvar esas barreras y eso lo hacemos a través de estos intercambios. A mí me parece que la sociedad lucentina, poco a poco ha ido concienciándose, tomando conciencia de la importancia de estos encuentros, de lo que ello supone y lo más importante, en estos encuentros puede participar cualquier persona, con independencia de los recursos económicos que tengan, porque realmente son prácticamente gratuitos. Y eso también es un dato revelador. Personas que de otra manera probablemente no podrían conocer otros países, conocer otras costumbres, conocer otros modelos de vida, lo van a poder hacer gracias a este intercambio. Imaginaos la repercusión social que tiene esta actividad. Okay, it's going really well. I'm really happy that we are here. It was really good to see on the first day everyone was a bit closed, but in the second morning everyone was like friendship and all the countries were having lunch together. So intercultural communication is really starting to going on.
I think like being a group leader is a really like responsible position. I am kind of like taking care of everyone's learning experience, so trying to ask them questions, how they are feeling, what is the learning experience, what they are experiencing, and I think they like it. They really like the whole youth exchange. I think some kind of guidance is really needed because there is a lot of task and it has to have some direction. Okay, talking about fears, I think it's always a challenging experience to be in a like international group. So, however, it's really exciting, but it's really like there can be like sensitive topics which you don't want to talk about. There can be people who cannot really speak English, and it's really hard to communicate. So I think the like communication barriers was my biggest fear. And as well, like I have a personal motivation to make a more healthy lifestyle. So my fear is that it's not going to happen, but I'm really striving for it. But of course, when you have to change something, it's you have a little bit fear in yourself when you're starting the process. Yes, I can say like the whole environment, the organizers and the whole team is really friendly. So it's a good environment to develop yourself. It's like all the fears are just gone because the people here are with the same motivation and with the same fear. So basically, it's like a whole family. I like it here, really. In Lucena, it's my first project, ErasmusPlus, but I feel really great about it. It's nice, people are nice, the Spanish people, the Lucenians, they're amazing, they're really warm and welcoming, so I like it here. For me it's important, it's my experience, it's new friends, it's like more healthy lifestyle in my future life. I'm getting like more experience and more thinking about life's quality and healthy food and healthy activities and things like that. Actually, before I came here, I had like really no expectations. I was like, this is gonna be some amazing experience and adventure for me. And I'm happy here, and well, if I would say about my expectations, then my expectations was not so good as it is in reality. It's better than I thought it would be. I expected the most to learn about healthy lifestyle and actually for the project to help me to implement some ways of healthy nutrition and some like exercising, like all those healthy habits to help me start the new year with those positive habits. Yesterday it was, till now it was the group building in which we were divided into two teams and each team had to come up with some strategy to perform different tasks, and it was very interesting. It was a very interesting outcome, so yeah, I enjoyed it a lot. Because you can see how people communicate on very different dimensions, like intercultural, interpersonal and so on. It's really interesting even for observation and taking part as well. And it was quite active. I hope some of my experience, but also my knowledge on the topic, because I'm quite interested in it, and that's why I came here. On the nutrition, exercising, and all this kind of stuff, and of course my energy that I have so huge today. Feeling great. I'm in Lucena at the moment. We're doing a youth exchange on healthy lifestyle, and at the moment we're still building our team. We are trying to get to know each other, doing games, doing activities, and trying to first memorize everybody's name and then try to know other personalities and other people. Well,
you know, when you go to a project, you usually have expectations of what the project is going to be and what you can take back with you. And in this case, I plan on having great friends when I go back, but most of all to learn maybe new things about, you know, food habits or healthy habits. Like this morning, for example, while we did the Pilates class, it was a new experience for me, and I hope maybe I can continue that when I go back. ErasmusPlus is a big, broad opportunity because it enables you to explore the outside world, but not just as a tourist, not just as a visitor, but more like a traveler. So you experience cities and new cultures directly through locals to international on a completely different level. So it's an opportunity that everybody can use to learn more about themselves and other cultures. Well, I can see it in my own case that it really changed a lot of things I thought about myself and about of what I want to do in the future. So I think it has a strong impact because it enables different people, very different people, to blend in together and to maybe change their perspective or their points of view, their ideas. It's a life-changing experience for most of us. Healthy life is different to me because I think it's part of eating, resting, sleeping. It's what you do in your daily life. So it adds up to different attributes. Definitely, I think because I've been here 2 days, and the morning exercises, the breathing from yesterday, the karate. I've learned a lot about myself and how breathing can help my body. So I think I would take that back and implement that in my life. Since I've been here from yesterday, I think my experiences as I've hiked and I liked sports a lot. So I think I've learned from the breathing and I can tell them more about my experiences. Yeah, definitely. I mean, back in UK, I volunteer for different charities. So maybe I can do the same with the volunteers we have there. Yeah, I mean, maybe, like I said, at the charity events, we have different volunteers. So like we have 40 people here, maybe we could do 40 people there and try and spread the knowledge that way. Yes, it was quite interesting actually. We went there to learn new things, and it was I think this is all about this project. It's about sport, about healthy life, about activity, and we went there with one leader of the group here. She taught us some nice things, and it was nice to interact with new people, with Spanish people. We didn't quite understand each other, but it was okay. And yeah, it was really enjoyable. Yes, the local people. Well, we went to do all the photos, and after that hugging people and stuff. And we really talked to people. I was really surprised to see that the people of Lucena are really kind, and they are really want to help. We went to a guy who seems healthy, sporty, and we asked him to show us some exercises, and we did a video where he did like 30 push-ups with us, and he really did that. Yeah, Lucena people, and I think the Spanish people, I don't really know all the Spanish people, but Lucena people are really kind and really want to help. Yeah, I think this is all about, and we are the fact that we are already here, I think it's motivating all of us already, because we have
we have the lunch breaks and stuff, and between them every fruits break, we do sports, we do activities, and I think you all the organizers of this really are trying to improve life, if I can say that, because the people are full of vices, and coming here, maybe we, the people, we will give up on all the vices and start a healthier life. Pues la verdad es que es totalmente diferente a cuando participé en Grecia de ahora mismo participando, porque no sé, me siento como más, es igual, es lo mismo, pero me siento más diferente, como si ahora que tengo más oportunidad de ayudar a más gente, al venir aquí y poder mostrarles todo, como ayer las pruebas que hicimos aquí por Lucena, y la verdad es que es bastante, me gusta mucho, es muy emocionante poder estar aquí con toda la gente y poder enseñarles todo esto. Sí, la verdad es que sí, yo esperaba también gente muy amigable, y que son todo el mundo es así, hasta el momento. Estoy aprendiendo, por ejemplo, me gusta mucho, por ejemplo, cómo empezamos todas las mañanas. Creo que sería un poco duro empezar así todas las mañanas después de este proyecto, pero bueno, lo intentaría, haciendo un poco de pilates. Está emocionante. Que lo hagan, pero de cabeza, porque es una experiencia que no va a poder hacer cuando tú quieras. No sé, no es lo mismo irte de viaje con tus amigos y decir, bueno, pues nos vamos a ir a Alemania, por ejemplo. No es lo mismo, no tiene nada que ver, porque allí va tu bola, pero aquí es más conocer a muchísima gente. Después esa gente seguramente puedas verla en un futuro, y si te hace falta viajar a otros lados, ellos van a estar ahí para ayudarte, y puede que para darte cobijo. Afrontar los miedos que tengo sobre hablar en inglés y sobre hablar con los demás. Porque la verdad es que no es que sea yo una persona muy, ¿cómo decirlo?, muy cercana. Porque no suelo tener mucho palique, por así decirlo, pero la verdad es que con otra gente, como no los conozco ni nada, pues es fácil entablar una conversación, aunque sea en inglés, un inglés fluido, pero bueno. Okay, so my name is Gita Petrush from Romania. I have around 7 or 8 years of experience as a youth worker. My main work is related to human rights, working with young people in human rights, related to the quality of non-formal education. In the last years, I think I've implemented around 100 projects in different parts of Europe with different young people. I think that first of all, one of the biggest benefits is the atmosphere of the city, because if it's a city where it connects history with a very good atmosphere, a very good vibration, then also the learning process of the young people is easier. If it's, for example, a very big city where there's no identity, then the learning process is good, but in smaller cities with identity is even better. This is I think Lucena is one of the few cities of this size in Europe that is so open to international experiences. Usually most of the projects happen in big cities like capitals, or cities with 200,000–300,000 people, because it's easier from a logistical point of view and so on. Smaller cities are, at least in Europe, most of them are not very interested in developing this kind of projects, mainly because they don't understand the benefits. Very good. Lucena is, as a city, has a very strong identity with 3 different cultures, which reflects also in the attitude of the people, the connections and the support that we have here from the organization and from the municipality is great. So far so good. For sure, I can wait only the next invitation to develop something more here.
apostado por el programa ErasmusPlus porque es un programa que da oportunidad a los jóvenes para formarse tanto en Lucena como fuera de España. En este caso, ellos se forman en inglés y obtienen titulación para formarse. Es un nido de oportunidades para nuestros jóvenes, gracias a los intercambios y los cursos de formación. Me estoy encontrando porque todos los jóvenes están satisfechos con el programa ErasmusPlus y ya el culmen ha sido los 3 proyectos de ErasmusPlus que hemos desarrollado en la ciudad de Lucena, como ha sido 2 intercambios juveniles y un curso de formación, porque me siento como cargo público, me siento como realizado de ofrecer a los jóvenes una oportunidad para formarse y salir al exterior a desarrollar sus ilusiones, no solamente formarse, sino que también cumple sus ilusiones. Yo veo que está teniendo repercusión no solamente en los jóvenes, sino en toda la sociedad lucentina, y estamos consiguiendo que Lucena tenga repercusión en casi toda Europa, dando cuenta de que tenemos los 2 intercambios últimos, son gente de 10 países diferentes. Entonces, lo que están dejando esos jóvenes en Lucena está teniendo repercusión en toda la sociedad lucentina. Ejemplo de ello son las gincanas que se realizan el primer día o segundo día del curso de intercambio que han realizado. Entonces, esos intercambios que realizan con la sociedad lucentina haciendo la gincana, que así también conocen nuestra ciudad y se llevan una buena imagen de nuestra ciudad. Pueden venir a Lucena porque goza de unas grandes instalaciones como la Casa de los Moras, Palacio de los Condes de Santa Ana y la Casa de la Juventud. Tiene 3 instalaciones que pueden disponer los intercambios, cursos de formación, y así seguir siendo, como ya es conocida, como ciudad referente de la juventud europea. Un futuro satisfactorio, como viene siendo en los últimos meses, porque se está trabajando ya en nuevos proyectos europeos.